বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আমাদের বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের সাথে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সের একটা এমওইউ আছে। সো উই কিপ গেটিং ইনপুটস যে কী হচ্ছে না হচ্ছে, অ্যান্ড অফকোর্স বাংলাদেশ ইজ ব্যাডলি হিট। ইনফ্যাক্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ আর স্টপিং টু বাই ফ্রম বাংলাদেশ বিকজ অফ দিস আনসার্টেনিটি। ভারত বাংলাদেশ রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের প্রভাব পড়তে পারে পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে। সীমান্তভিত্তিক ব্যবসা, পরিবহন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসা ও রাজনীতির ভারসাম্য কিভাবে বজায় রাখা যায় তা নিয়ে মতামত দিলেন বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের ফাউন্ডিং সেক্রেটারি সুভাশিস দত্ত। ভারত বাংলাদেশ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রভাব বাংলার ব্যবসায় কতটা পড়তে পারে? Of course, trade routes বন্ধ করে দেওয়া is something which can dangerously affect both the countries because the neighboring countries. যদি ওখানে the kind of situation, the violence that is growing, সেটা যদি না থামে, and economics plays a big role here. If people are their stomach full, they have enough money, they will not go for war. They will not go out on the streets to protest because they are satisfied and happy. আর যখন উল্টোটা হয় তখন এই ঘটনাগুলো ঘটে, অ্যান্ড দিস উই হ্যাভ সিন থ্রু আউট হিস্ট্রি যে কীভাবে একটা if you notice রোমান এম্পায়ার একটা কথা বলতো দ্যাট ইউ নিড টু এঙ্গেজ ইয়োর পিপল ইন টু থিংস। একটা হচ্ছে ওদেরকে খাবার দাও, and so make them wait for the food, and so that they feel that they are being obliged to you, that they got the food. তো জাহাজে করে বাইরে থেকে খাবার আসতো। And the second, provide them entertainment so that the mind is not towards getting into any sort of violence, and they'll be engaged in that. তাই জন্য the gladiators and all that, so and our leaders know this. এখানে থিয়েট্রিক্স এটসেট্রার জায়গাটা কিন্তু আজকের দিনে লোকে বুঝে যাচ্ছে। ইন দ্য এজ অফ সোশ্যাল মিডিয়া পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড হু ইজ ট্রাইং টু ডু হোয়াট। বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আমাদের বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের সাথে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সের একটা এমওইউ আছে। সো উই কিপ গেটিং ইনপুটস যে কী হচ্ছে না হচ্ছে, অ্যান্ড অফকোর্স বাংলাদেশ ইজ ব্যাডলি হিট। ইনফ্যাক্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ আর স্টপিং টু বাই ফ্রম বাংলাদেশ বিকজ অফ দিস আনসার্টেনিটি। যদি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সাময়িকভাবে বন্ধ হয়, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারা? I think the loss is Bangladesh's because whatever আপনি যেটা বললেন, a lot of these the inputs for their garment industry go from India. I know of somebody who is a friend, who আমাদের family friend, who is into exporting the input material for garments in various factories in যেমন পোদ্দারদের ফ্যাক্টরি আছে, নিট কনসার্ন বলে ফ্যাক্টরি আছে, যেগুলো বড়, ভেরি বিগ, ভেরি সাইজেবল, 20,000-25,000 লোক কাজ করে, অ্যান্ড দে হ্যাভ বিন ব্যাডলি এফেক্টেড, অ্যান্ড দ্যাটস আ কজ অফ কনসার্ন বিকজ এখানকার যে ইনফিলট্রেশনগুলো হয় সেগুলো কিন্তু হচ্ছে বিকজ the economic situation in Bangladesh, though on paper looks very good, the GDP is high, but the trickle down effectটা কতটা একটা কমন Bangladeshi, if you very well know that Bangladesh has two classes, either the top class of people who are extremely rich or the poor. There's no middle class. So এটা is affecting a lot. The poor are not coming out of poverty, যার জন্য আমাদের Bengal in particular, India as a larger in the larger perspective কিন্তু tremendously effect of it. Trade is suspended with Bangladesh. ব্যবসা ও রাজনীতিকে আলাদা রাখার ক্ষেত্রে চেম্বার অফ কমার্সের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? Of course, dialogue is always open with the Dhaka Chamber. We when the government overturned, সেই সময় we took a decision that we will stop contact with Dhaka Chamber of Commerce. But we still are in touch from back channels because officially we don't communicate. We don't know what's in whose mind. So, and this is a very big, sizable chamber of commerce. Dhaka Chamber is quite big. We hosted them here. গঙ্গা পক্ষে দুই বাংলার মিলন, আমরা মনে আছে একটা হোটেলে যেটা নদীর ওপরে একদম, সেখানে আমরা এই প্রোগ্রামটা করেছিলাম. 50 of them had come down. It hosted them and all of that.
So আতিথেয়তার দিক দিয়ে তো superb, সে নিয়ে কোনো problem নেই. Business relations again is a question. আমরা we tried to, when Jagannath Hall আমি গেলাম, I met the alumni network there. We spoke about it. There were a few ousted MPs who were also there. Some people from the erstwhile, the government, যে পার্টি গভর্নমেন্টটা চালাতো, আওয়ামী লীগ, তার কিছু আধিকারিকও ছিলেন during that event. We spoke to them. How will normalcy will be restored? And how will business relations come back? So they assured us that please wait. Though we are ousted, but we are trying to get back in power. And probably এই মুহূর্তে the ousted Prime Minister of Bangladesh, she has a lot of popularity because people are realizing that probably under her leadership, the government or the country was run much better and they were much happier. And currently the situation is worsening, and there's no recourse to something better. So probably an election will say the story for the future of Bengal and for Bangladesh, and of course Bengal-Bangladesh relationships and India-Bangladesh relations, and therefore the trade. So we are hoping by the mid of this year we'll be able to see some sort of improvement in the relations.